Number one, I'm going to address the administrative structures to ensure that civic education, representation of the bills in Parliament are properly articulated, mapped out and sourced from the grassroots through stakeholder engagement, including representation of various cadres of people that I'm supposed to serve, represent, and deliver services. Yes. Number two, in terms of capacity building and SMEs empowerment, this is going to target the youths, the women, the PWDs. How am I going to ensure that empowerment of this kind of target groups are properly realized? One is to first map out the status of their businesses. Two, to establish the level of their skill development in entrepreneurial skills. Three, to ensure their financial capacity or muscles to run their businesses. Four, ensure space and market availability for them to do the business. Five, to ensure that the market conditions are properly done. Without space, without proper sanitation within the market centers, without roads and compaction of the services within the markets, our goods are not safe. Without us having lightning system within our market facilities, we are not be able to utilize the 24-hour economy which Kenyans are visualizing in Vision 2030. I want to say that in terms of education and ICT, nothing goes aside without ICT infrastructure. And this is interlinked with the present current competency-based curriculum. Our schools are suffering lack of ICT development. Our businesses are suffering lack of ICT infrastructure. No wonder some of our women and youth cannot be able to participate in effective procurement processes to secure tenders within the county government. I'm also saying that being an entrepreneur, one of my course units at the master's level, if you have knowledge into the brain, you must cascade it into the community. If you cannot share the knowledge, there's no business of having that knowledge. And therefore, Tilo Bensuda is saying that I'm the right candidate professionally to turn around Homabay County. I want to talk about tourism. There are a lot of things. Long time, the old nyanyas used to teach us how to cook. The modern ladies, the young ones, they have a program in school. They come back home, it is too tight. We don't have time to share with our girls. We do not have time to share with our boys. Neither do we take them through the social lives. They mess up because there's nobody to hold their hands. The women who are married in the society at times are dismissed for lack of knowledge to cook various items of food, which doesn't attract cancer suffering. We are saying that Atilo Bensuda, being a wonderful cook, I want the ladies who are married in our midst to embrace different cultural practices, because this goes hand in hand with behavior change, discipline, and respect for our society. It is lost, and no wonder at times we have also lost respect. Thank you so much. I also want to say that we need to do environmental conservation, health and sanitation, which I've talked about, education and ICT, tourism, representation, capacity building, civic education and representation at the parliament level, so legally we can develop more bills to take care of gender-based violence right from our household to the community, to the academic institutions, and all levels that are required. I want to say that going way forward, even the infrastructure and market linkages cannot be realized if we do not work hand in hand, because they support the socio-economic development of the society. In terms of agriculture, what is Atilo Bensuda saying as a woman representative? I know I cannot do large-scale farming and support the women, but we can influence this to make sure that proposals are developed and various agricultural activities are supported. If you go to Okochia ward, which I visited some 2 weeks ago, I found 60% of the women doing fish farming. I was so touched, and the male counterparts were only 40%. I'm bringing this to the attention that
we can develop this kind of activities agricultural-wise. But I want to scale it down in terms of food security and ensuring that we have adequate food supply in our homes. What is Atilo Bensuda saying? Orundume tok jokon. That is nyanya. That is kitungu. That is osuga. That is dek. That is kandera. Kasike tiododo. Don't go to Chitokoroge. Go to what Yema des. Atilo Bensuda, when she comes to your home, think wedoma fresh. Titedoma fresh. Tichieloma fresh. Tochamoma fresh. Korogik moko fresh. Wamama high. I'm saying that we shall be addressing food security, availability of food. When we come to formation of cooperative societies, when we go to Ndewa, there's a lot of maize that is harvested there. But because at times we are not in cooperative societies, Atilo Bensuda would want to champion that women are also organized into this so that we can store our maize and we don't sell our maize from the shamba, so that at times when the prices have shot high, we can take to the market and also benefit, but at the same time, we are secured with our cereals in our deros or granaries. Kora do awacho gidoluo. Awacho machien. Nijo turua. Budo makawuono. Joyce Atino Sogo Bensuda. Na wacho ni document matingo ka. Adwa po kenda mor ni osepogu. Picha mogo kanyo no. En picha Atino Bensuda. Mano nyisi ni wich ma Homabay County or you de come woman rep. And wich mo with the mark kaka gold. Otonjo kosoko down. Tiende ni sama pesa koro biro ka e National Treasury. Na senge chandruok mawango. Nikechana donge Homabay ka. Onyola Homabay ka. Ananyar kanyada. Sa chikara chuonyo. Ange ni kara chuonyo to. To luch kimira nitie. Mine nitie kikonya lotimo. Kanyada ka pamba nusirumo. To nitie kikonya lotimo. Kadi kotia nitie mananas. Kadi kabondo nitie rabuon. Kangiyo skunde mang'eny. Wanyuol maber kata mana kiwanja ka. Wan gi nyithindo matindo. Nyithindo som kama nyalo suore. Ochal gi nyathi ja Nairobi. Kodhi e klas to winjo puonj mangima. Marembe ringo maler. Mochul pesa maber. Mochiemo motegno. Miyo ngirore maber. Ot be dichuo rite maber. Kendi ng'ama dhako korite society. To koro gik moko ringo mani nyue. Kisumu koni peace be still. Koro gibet maber. Gibet mokwe. Omiyo an singo masingo nukawuono. Jo Homabay County. Kenda kwelo mine wetena. Mabiro yudo kombe mag woman rep. E counties mamoko 46. Wan mine seche moko chawa. Ni gik monyalo timo malongo timre nade. Onge. Tadwa wacho. Ni mine wamakre uru. To wamak nyithindwa mayuth. Kik wawegi chien. Kik wang'i mana marwa. So sa mimiyo wakata pesa mar table banking. To wang'i ni youth to miyango. Ang'o matemo nyiso youth gi manifesto na. Gi register into groups ka social services. Gi bed gi certificate. Gi bed gi active bank account. Makata account mana nigi 2,000. To ng'ato nyalo men. To ng'iyo ni sector ni. Jo youth manitiere Subanok ka. Gidwaro mondo losni gi yie. Gidwaro mondo gi champion sporting activities jok mobiro watali mobiro ka. Ginyalo suwe nam. Giduogo. Koso wapidh yiende. Wadevelop ruma nango. Wadevelop gwasi nango. Watim gigo makelo dongruok. Koro ok ni wan mabeda beda. Ni wan be ok wanyal. Nitiere sama we can stand up and also challenge the government. That we have our initiatives. We only require little empowerment so that we can achieve. Or me acquire in terms of agriculture. Kikwa wacha ni piki kende ki mwanyalo riembo. Wabed gurundu wa ole pidania. Hoho, kitungu, yowuoi matendo. Ajiu mundu bed japur. Ingeni gitem watemo. Kachiemo tokni mamita mesa. Ora kata ng'ama dichuo ka koro ng'wenyo kuno, ng'wenyo komor makata kineno komwonyo, omwonyo komer. To kachiemo onge, mirima ni ot ma ng'ato chako chwanyore gi kikombe moromo ge dhok kapok odonjo e ot. Mana diri koso miriambo. Awacho ni pesa be momiwa mag dongruok. An adwa semo ujo kama, ni kata ka wan jo siasa wabiro kama, to watime weche mag maendeleo. Gik machalo table banking, walu gik manyalo konyo, walu gik manyalo chiwo misingi. Kato koro wasiemo, miyo wakoro bedo gi tich mayot, makwa duogo bang' higni 5, wasiema ni gini notimore, ma notimore. Koro campaign bedo mayot, nikech japiny neno ni ikalo piny, mano ber koso rach. Nyithindwa manyiri waman duto te nikech awacho weche mag somo gi ICT. Skunde wabed gi kompyuta, wabed gi jogo maywa nyithindo manyiri wakele skul.
kiki wangi nyathinya wadu nikech seche moko nyiego chande wajuduo ka nyathi ng'ato somo to mari moro nonyuolo kodhi sikul tichwanyori we chwanyori. Achiro Bensuda wacho niya adwa choko magi te nikech an ang'ama onyuol tang'eyo ni ng'ama nyako kok en gi kwe to kata to onge gi kwe kata ka nowedi mana siling 100 idwa nuodi wach 100 ni mondo gidog dala widhi om 100 idwa awacho koso kawacho mane momiyo na Achiro Bensuda omany nyithindo manyiri joge mondo okele sikul. Koro kata ka koro ji nie ot dhako kelo dichuo kelo dongruok nitie kwe nitie donge mano ber. Achaka wacho ni weche pidho yien en environmental conservation kata kawuono abiro miyo jomoko dhi pidho yien. Sani to pod asayi ni pidh yien. Achiro Bensuda kosedonjo ibiro pidho yien makabiro dalani to pok ipidho Bensuda gravelia tree pok ipidho blue gum abiro penji gimomiyo. To kendo chieng' no koro apenji gi wang'a madongo dongo ang'o momiyo ok ipidho yien. Chieng' no ok nasani nikech ang'e ni yien en ohala, yien en pesa, yien en gedo. Dongui ka dhi gedo to nyaka omany yien. Ang'o misani kimiyo nopidh yien to wacho ni yien emomiyowa. Yien nyaka ipidhi nikech dhako madibed go be ka onge ot otimore nade? Onge. Kata kitanda miywe ninde no dong' en mana yien. Matine maninde chuma. Awacho koso kawacho. Omiyo yien nyaka wapidhi. Omiyo akoni manifesto mara ma launch kawuono ibi kaw thuolo ni maber mondo igoye mbaka. Iluongo ni Bensuda communicates to Homabay County. I'm a woman of substance. I'm a professional woman. And I'm miyo modhi sikul to gik masom adwa duogo e gweng' ka. Emomiyo nadwa tawo Kisumo mondo abi e gweng' ka amakra gi mine wago mbaka mondo wanen to wanyalo konyore nang'o nikech dongruok mar gweng' ka gweng' opogore. To kok wago mbaka ni wan watiyo gi wiwa kaka jotelo to seche moko pesa modonjo ok wabed gi konyruok maduong'. Omiyo kawuono adwa ni wago erokamano na Achiro Bensuda injili mane okelo ne Josuba North okelo ne Homabay County onyiso jo Kenya duto we get into the office when our manifesto is clear to the stakeholders whom we are going to serve, and that is what Achiro Bensuda has done this day. Omiyo akwayo ni kudok dala to land Achiro Bensuda, a woman leader who is capable, competent, effective, and efficient. About my manifesto. May God bless you. Never chako gima kapo kadonje wachipar kwa siasa nikech jok mawango nie programs mamoko. Koro gin kana kagi wewa manifesto donjo kosoko da. Manifesto ler kosok ler. Manifesto loro le kosok lolo. Don ka koro penji ni Achiro Bensuda dwa timo ni ang'o. Tiko mana ni nyako cha ana winjo ko wacho weche mag somo. Nyako cha owacho weche mag ohala. Nyako cha owuoyo kuom chiro. Nyako cha owacho rundu mane batho. Nyako cha owacho ni table banking pesa odonj kuom mine, odonj kuom yudhe, odonj kuom PWDs. Nyako cha owacho ni cultural values must be protected. Nyako cha en owuoyo mane tich kod dongruok. Nyako cha owacho ni wapidh mana yien. Nyako cha odhi sikul to koni gik mosomo nyaka develop go community. To kok inyal develop go community to giminyiso ji onge. Ang'o matemo nyisi ka ng'ato ne siep tok Bensuda kaka winjo sera be gionge go nyisgi ni Bensuda nigi agenda. Karuman rep waseloro kanyo goe mbaka wach mana wach machielo. Achiro Bensuda chame koso chame. Achiro Bensuda ria. Achiro Bensuda ria. Achiro Bensuda tilim. Achiro Bensuda kuome. Achiro Bensuda kote.